Welcome to Great Chefs of Austria. Today, a visit to the elegant Viennese past and its sumptuous present at the Hotel Im Palais Schwarzenberg. There, amidst the elegance of a bygone era, Chef Christian Peltz provides a look at the city's future cuisine with Pumpkin-Goose Liver Crepes, with hard apple cider sauce, rack of lamb with creamy polenta and wide beans, and for dessert, lemon mousse on wild cherry jelly. The Palais Schwarzenberg dates from the Baroque period of the early 18th century, a time when the architecture was often judged by critics at the time as untasteful and overdone. But as is often the case, the critics were once again off the mark. The Palais Schwarzenberg is, in a word, spectacular. Located in the heart of Vienna, the Palais Schwarzenberg reigns over 18 acres of gardens, which also provide some of the produce that Chef Christian Peltz not only samples, but serves in the terrace restaurant. Like the Baroque period, Chef Peltz often goes against tradition. His is part of a new guard in Austrian cuisine, with a creative approach that ambitiously combines classical French and Viennese cuisines. The result is showcased in his first offering, Pumpkin-Goose Liver Crepes with hard apple cider sauce. Chef Peltz begins by combining 2 eggs with 4 ounces of flour. For most of us, this is the recipe for the classic French crepe. For the Austrians, it begins preparation of a Hungarian dish known as palatschinki. 4 ounces of milk, salt, and white pepper are added. Dass wir einen schönen, glatten Palatschinkenteig erhalten. A thin layer of crepe batter is ladled into a pan coated with melted butter. Das schön gleichmäßig verteilt ist. So, wenn die Palatschinke auf einer Seite angebacken ist, drehen wir es um und backen sie auf der zweiten Seite fertig. So. So, wenn die Palatschinken fertig sind, Goose liver is lightly salted and peppered. tun wir würzen mit Salz, And then coated lightly in flour. in einer heißen Pfanne. The liver is sautéed briefly in butter. Pumpkin slices, which have been marinated in vinegar, sugar, salt, pepper, cloves, and star anise, are removed from the marinade and patted dry. Zucker, Salz, Gewürzen wie Sternanis, Kardamom, weiße Pfefferkörner und Gewürznelken. Dann nehmen wir ein Stück Alufolie. A sheet of foil is buttered and the crepe placed in the Die center. Alufolie mit Butter ein. Legen die Palatschinke drauf. Und belegen sie zuerst mit Kürbis.
Dann mit der gebratenen Gänseleber. A layer of the pumpkin is followed by the goose liver. Und rollen diese Palatschinke in Folie ein. The crepe and its contents are tightly rolled and the ends sealed. It is then placed in a 390-degree Fahrenheit oven for 10 minutes. So schön. Dazu geben wir The central ingredient for the sauce is sturm, a hard cider, concocted only during harvest from a variety of fruits. Many Austrians cherish this drink, which has a literal translation to English as storm, Herzkraut, all of which makes sense after one consumes a dram or two. Rest assured, this is smooth and potent stuff. Here Chef Peltz mixes it with the chicken stock for reduction. das wird jetzt kräftig eingekocht. In der Zwischenzeit können wir die Soße fertig machen. Die ist jetzt schon schön eingekocht. Ja? Geben wir ein Stück The Butter rein reduced sauce is finished with butter and the seasoning corrected. Mit einem Tropfen Weißweinessig. A few drops of white wine vinegar complete the Soße noch sauce. abschmecken. Schneiden Sie in schöne Scheiben. Geben von der Sturmsoße ein bisschen was dran. Und garnieren das Ganze mit ein bisschen frittierten Kürbis. Fried pumpkin slices and roasted pumpkin seeds garnish the completed dish. Und ein paar In the early 18th century, when many of the Baroque palaces were created, it was common for the aristocracy who occupied them to host opulent, some might say sybaritic banquets of up to 8 courses. In true Viennese fashion, each course was as resplendent as the surroundings, which means it was laden with heavy fare. No less resplendent, but far lighter, is Chef Peltz's second offering, rack of lamb with creamy polenta and wide beans. Dazu habe ich Wasser aufgestellt, das kocht bereits. Das tun wir Chef leicht Peltz salzen, begins by salting boiling water. nicht zu viel. Es kommt nämlich nachher in die Polenta noch Speck und Parmesan rein, und sonst wird das zu würzig. Ja? Und das kochende Cornmeal is Salzwasser added and the water returned to a die boil. Polenta ein. Dann reduzieren wir die Hitze. The heat is reduced. The polenta is then allowed to cook down for about 30 minutes or until it is soft. Auskochen, damit sie ganz weich wird. So, die Polenta hat jetzt eine halbe Stunde gekocht, ist schön weich. Jetzt geben wir in diese Masse Butter is added to the softened polenta. Parmesan,
einen kleingeschnittenen Prosciutto, chopped thyme, nutmeg, and pepper comprise the seasoning. Und etwas gehackten Thymian. So, dann stellen wir die Masse zur Seite. The polenta is set aside to Lassen sie cool. etwas überkühlen, damit wir sie später dann aufspritzen können. So, dann füllen wir die etwas ausgekühlte und fest gewordene Masse in einen Spritzsack. A pastry bag is filled with the cooled polenta. Und spritzen auf ein gefettetes Blech dicke Streifen. The polenta is piped onto a greased baking sheet and chilled to set. So, nach einer halben Stunde sind sie schön fest. Dann nehmen wir ein Frühlingsrollenteigblatt. Das gibt es fertig im Handel zu kaufen. A sheet of egg roll dough is brushed with egg white. Mit Eiweiß ein. A chilled polenta strip is then wrapped in the dough. Drauf. Und rollen das schön ein. Die Enden einschlagen. Wenn sie fertig sind, werden sie in schwemmendem Fett, in heißem Fett The schwimmen. polenta rolls are deep fried in oil. Würzen wir mit Salz. A rack of lamb is seasoned with salt and pepper on both sides. Mit Pfeffermühle. Mit frischer Butter. The lamb is browned in butter. Auf dieser Seite an. Ist auf der einen Seite schön angebraten. The lamb is turned and butter added. Drehen wir es um. Geben noch etwas Butter drauf. It is seasoned with garlic cloves and fresh thyme before being placed in a 390-degree oven for 10 minutes. Und geben es bei 220 Grad etwa 12 Minuten ins Rohr. In eine kleine Pfanne. Snap beans are sautéed in butter Ein. and seasoned with salt, pepper, nutmeg, and savory. Pfeffermühle und ein bisschen frisches Bohnenkraut dazu. Kommt wieder ein bisschen frische Butter Lamb jus is finished with butter. zum Aufmontieren. Schneiden wir die Polenta auf. Ist innen schön weich, außen knusprig.
Fleisch ist schön rosa gebraten. Die Bohnen dran. Light and airy are not adjectives normally associated with Viennese desserts. However, Chef Peltz has defied tradition and perhaps established another with this study in culinary contrasts, lemon mousse with wild cherry jelly. Dazu verrühren wir Creme fraiche. Creme fraiche is mixed with an anomaly in most restaurant kitchens, low-fat yogurt. Mit Joghurt. Und geben einen Staubzucker. Powdered sugar is blended with the yogurt and creme fraiche. Das wird jetzt gut verrührt. Dann kommt zum Joghurt-Creme-Fraiche-Gemisch The zest of 2 lemons and the juice of 1 lemon are whisked into the yogurt mixture. und Zitronensaft. Dann mal Schlagobers. Das wird jetzt aufgeschlagen. Whipping cream is beaten until soft peaks form. Wenn der Schlagobers steif geschlagen ist, dann wird Eiweiß mit Zucker. Egg whites are beaten with sugar until creamy and not stiff. So, das Eiweiß sollte nicht ganz steif geschlagen sein, es sollte nur cremig sein, damit es beim Runterziehen unter die Masse nicht zusammenfällt. Drücken wir die Gelatine, die wir vorher eingeweicht haben, aus. Geben ganz wenig Wasser vom Einweichen wieder dazu und schmelzen die. Chef Peltz dissolves 2½ sheets of softened gelatin with a little water over low heat. Wenn die Gelatine geschmolzen ist, dann ziehen wir sie. The gelatin is added to the lemon yogurt mixture before blending in the whipped cream.
Heben das Schlagobers unter. The lemon whipped cream mixture is folded with the beaten egg whites. Dann füllen wir die Masse am besten in eine Metallforme. The mixture is placed into a metal pan and chilled for 3 hours. Und ist schneller servierbereit. So, dann habe ich ein Gelee aus Dirndl gekocht. Und zwar Dirndl, das The foundation for the jelly are wild cherries, or Dirndl in Austrian. They grow in the wild as well as in the garden of the Palais Schwarzenberg. If you're not so fortunate as to have a palace garden handy, cornel or sour cherries can be substituted. Die schmecken etwas wie Wildkirschen mit einem leichten. Den Gelee machen wir etwas warm. The jelly is heated and then spooned onto the serving dish where it is chilled to set. Gießen wir damit einen Teller aus. Nockerl. Lemon mousse quenelles are formed and placed on the jelly. Machen 2 schöne Nockerl auf den Teller. So, zum Ausgarnieren habe ich ein paar Zitronenscheiben vorbereitet. The dish is garnished with candied lemon and tweeled flour cookies. Geben wir noch ein kleines Minzzweigel hin. With the appetizer, Pumpkin-Goose Liver Crepes with hard apple cider sauce, Chef Peltz recommends a dry white wine from Leumer Winery. And with the dessert, lemon mousse on wild cherry jelly, a sparkling wine from Schlumberger. These dishes, and rack of lamb with creamy polenta and wide beans courtesy of Chef Christian Peltz, and restaurant Im Palais Schwarzenberg.